And to your most educative, entertaining, and informative program, Know Yourself, that comes your way almost every Monday between the hours of 8 to 8:30. Once again, my name is Councillor P.S. Kwofie. I invite you to stay glued to your radio sets as we reach you with yet another exciting topic today. It's a for Mahonadjo. Ejumezi ya tunuzi Know Yourself, yidi fi dynamite. Aswaye ha, yade someone jude bia brawa bo no watwe dikesi no watwe impemo. Na yedrude mizin as a Councillor P.S. Kwofie. Ndanso biem yesra hwan baby a ewo bia na echimwe free no ato 88.9. Sende mende yenyu abadwo ho no mechede. Oye aza oboboa na wesese hene nkitamuzi pa mizin as a Councillor P.S. Kwofie. And then may be about your honor, bro, from yes, fighting fairly in an intimate relationship. Fighting fairly in an intimate relationship. Yabayadan na yakon na yezano konkwar ewo hen asitinem ewo hen nkitamuzimu ewo hen aworumu enso wabra awo no ongu anan nkitawuzin onse ono nende yepede yi yinyana no yi ahwana wo follow hen wata wote hen no on de ya hye dwumezi bi ase na ye ka bibi fan conflict ho oye mentem ho asa oye osisi ewo nkitawuzim osisi ewo hen aworumu na so far the means na yesua na mepede matwa adwen gina do de se ye ka conflict a oye mentem wasa oba e wo hen nkitahuzim na oye aza abrofo say it's inevitable. Conflict is inevitable in an intimate relationship. Ebribiara awarfo anahen yepede yesua yen ho ye bobra na ya kan yen ho abom ya hwede da cha obeye no yenta se de yesua de oyaza mentem ho ase eze ye ho den onye obadru bebin obesi sende yesua hu de bribiara ebenimpa no honor in itself or a source of conflict more ereben obikru no ene erehu ne esinto ehu ne mbro ye bi ono nti ebon de abrofo say there will be disagreement, there will be dislikes nzama bi wo ha bon na empe yesua de mazi ya san esua ehu de sadamaza yenjintum de verbal conflict is not only acceptable but highly desirable if it is constructive in an intimate relationship. Oye anukonkwar ayosi ewa aweremu mentem wase mechama adwen wosoro chewa adwen enyime ya adwen wade bi ho na osi ewo hen nkitamu no onya za yebekeda wo nimpa aweremu anade yepede yehuyen ho yesuyen no ho a ohia keke oyaza abrofo say it is desirable se impo ohia nkasa da yodru bi a yetum yeyam anukonkwar wanzama bi sende se yetum po yakun ewo no kwan eda nara nkasa enso na ode esesie ozeba ewo hen asetem on dameza feel. Of course, the previous week we tried to quote an authority by name Back and Widen. They said that couples who fight together stay together provided they know how to fight properly, or in our case today we're looking at fairly, if they know how to fight fairly. And to benefit ebia edano America samobo honezin oye back na widen or widen ahwan wacha de se adofonom ebien se wotum wokwa ntokwa na nkasa nso ono ma wan odon onyin na otintim na ono bua ema asetena no nso yezi to ye se yenyim kwana yefado no yeze konkoten da obua dinsesi eba nti dameta eba nkwan na yebafado na yakon ono nde yepede yitie no sende eye dan osun baby afri osun so baby amefi
say ye cross school baby a cross school no say hina upon ye cry or free ntetea was a mom so ntetea was mom ono nti so yehia mo tibiara ansana yebutumi ehu ye ho no de baby amedi aye illustration ekon na yer ana nimpa bie na ye won kitamuze no yete de broze na banchi ebo wo de nimpa bie no ekun ana yer ana besia na benyin no ekro be no ho banchi ekro ya broze. Can you imagine banchi oshasasim no ho ayefi shahodada broze osansor no ho yefew insuro twan na no ho no ohoro mo insuro twa broze no ho ohoro no enda banchi na ohye asase no mu no ono so efia na oroye. Now so can you imagine so interestingly banchi na broze bo ne ya ka bom yitu banchi na yitwa broze na sa nnua na disi jeda ewie na obena the same banchi ohye asase ne trim na broze no fefe owo suri yitumi ya ka bom na ehase da ebobo a ebo na eziban no oye de ehu broze ne didem ehu banchi da ma egudun nkakra dan dama achibo na wa from enhu banchi no enhu broze ne biem. That is how a relationship should be. And the more we fight, we are trying to fine tune and to be on the same page with each other. Yeah, but more than there, as we fight fairly, it helps us as a family, as a couple, as people in a relationship to mend our flaws and to see how we can fine tune so we can be on the same page. Them and a fighting fairly no oti. Onenti yekade you are fighting failure. Ebribia ye kan toko ho asam na adza ota banimpa adwem no na chede nimpa bie ne bi wana adwen onsa nti warinya anokonkwar ewo bebi ho. Nti ye kan the football match and na fight pode ye the bottle boxing bo ho and na wrestling no bo ho. Nti dam na ye ka fighter oti. Now so when we come into the area of family therapy, anytime a family therapist talks about rules for fair fighting, then he or she is referring, not as I have described in the case of wrestling or boxing matches. Then the person is referring to rules that govern verbal exchanges. Ente abenofo yana za yesuen hina no oye ebusuen hene sesiem na ahia ne ze ye kede yere ko a na oche de yere ka embra ebi otomobu sesiem ma nimpa bien etum wunya no baba anokonkwar enso omma hone ntem ontetew onenti ebribia ye kada masami yenta ase de nimpa bien wanya adwenokor ana wanya adwene saa wo bibi ho na wariya no konkor na se yenyim kwana yefado na yekodam ntokwa na mebu ho anda oyano na yezekasa but someone will get physical etibo na obi atenensa orkogba asuom ewom na ono na omboa nti ende yerbe ebosuen. So fair fighting is a means through which people in an intimate relationship negotiate by allowing each person room to bargain. And say yakade yeroko abra ntokono obotum wabu asesie mahena wara na hen enkitawozi no ejina esipi esita onye de yede enhyehyɛ bi egu akwano ma etum kyerɛ wadwen mo so mutum mekyerɛ ma adwen na ono tum boa ma obiara ma ɔha ono no otum odenezi ewo abra ye ya no konkwa emu. And so to fight fairly, I would want us to observe that certain conventions would need to be taken care of. So observing certain conventions when arguing with each other in an intimate relationship is what I want us to know that is very important. Onunti senimpe bien ye yadofo ye hu de onnam de osun baby fi ne osun baby amsumi fi ebinum kra 1 hour no no osun benyin no ne age na osun besie ne age onu poche de hen reasoning power kwana ye fado na ye dwen bibi ho no
obotum asesa ono nti oye wonzema bia ode ye hyene nso ewa abra ye ya no konkwa nende damenzama na obobo hen me ya tum ya kye hen adwene ya kuntokwa ye de hen ano ya no konkwa na ade na ni hina na chi no onfa nti tumudin ba hen ntem na mama obotum wa aboa emma hen awo no esipi esita no ono menyo becha no mu beye anan na mepeda me twona adwenkyina de we have about 16 ground rules for fair fighting, 16 of them that is backed by an authority by name Crosby 1991. Crosby ayen hwehwem akre nzama baye enkronkronkro du esia se damensam hina no etum ahweniye ewo wonketawozim na taase na edi adwuma obobo emma ya tum ya kasa wa bra mimpro na mentwene mensa emfantuo na mmom obeya ano nara na anu nechi no so obobo hen ma obiara no ho atwa no wonketawozim na yen awo no etintim. And so today I'm going to, in the first episode of Fighting Fairly in an Intimate Relationship, I'm going to discuss about 4 of these ground rules for fair fighting. And the very first one I want us to consider is the need for you to negotiate from the adult position. Negotiate from the adult position. When you are fighting, there's the need to take note of this. What do I mean by fighting or negotiating from the adult position? Each partner should make a firm commitment to negotiate from the adult position rather than from the child or the parent position. Of course, there is a theory in family and relationship we call transactional analysis theory. And that theorizes that people often replay old tapes in their minds and under stress are likely to act as they did when they were a child or as a parent acted toward them. Say, yebutum na yakun ya no babae anokonkwar ewo hene nketawozemu enso ne hina na chi no yem omanye ntementetewa eya abrofo mu no yese se nye obi ridza asama bo modern na wusu a eridenezi ne nche de enyin emmom menye waze de abofroba ana de enye waze nso de eye tede owofo na eyi no abenofo denezi de nhwehwem a abenofo ayen de nimpe bia no yete ho hina no bibi wo hina adwenum na adza wo hina adwenum yi de emribi a eya afraba ne nsam bi toto na damensam ne da ho wo adwenum de enye obi enyama oho bi to pe ebo na rekọ adwenum na akafa asem bi oto obribi wa besen kwa na isua na wo maame a na wo papa kwa na onye wo fado no ebo na epede edwene ho ono nti ma odzika na ode ye hye ne nso de sebribi towa awo na wodofo ntema modzika na ode edwene ho de se enye no ya no konkwa na men ya wo de bribi na ya afraban a na wo maame ana wo papa mehu de da metami wa vulnerable nti o ye de wo maame na wo papa no resisiu nti se nya menye wodofo bi nyasam na erechewa adwene hu ne de oye panyin another oye maame bi dem no wodi ye obribi na ebadwen de oresisiu ono nti omma morka biapo intenu ewa asopamu da mara nso na mensa na ye ho de bribi wo maame misa na ana wo papa misa na odi yew ewo wo mafroma no ono nso botum abo de ono beyema wo so bohu obiko ne de oye abofra ba o hyawa ase ono nti wo kase ni hina beye obi a sabio eden shadow bi na eze yaze misa bibifo hen papa no woye. And so negotiating from the child position, a person acts vulnerable and often feels hurt or threatened, as I've said. Then again, when you negotiate from the parent position, a person rigidly repeats arguments and views held by her or his parents
rather than interacting in new ways in this new situation. And say, how do we then negotiate from adult position? It is in the case where the person can listen carefully to the other, respond assertively and rationally, and work with the other person to find a solution acceptable to both. And say, Dam nyimpa se onye ne dofo reye bibia o cheda ampara wenyin no nazo ye de otei mane dofo no reken na odinsam toto twensam ho o kye na adwen na no dofo no so mane kwan mane so kye na adwen afi ugudu na weye anokonkwara na adwen kye no afi ahohina wenye bribia oboboa ho na bianya nye pesemenkun ya afam na emom ebohu de ampa mame dofo reken ehei odem yin ya adwen ahadze maso madwen kye na okwo no so da mana no so badwen nta hina yitum ye hina dze de sabi ye nyinyin ne ye adze de mofro meda ono mehu de da mibiri emu no modofi morken ampa medetoto ho a odibim ono nti maminte ono ne den na ono nso bite moso mede nta ono ye modikan motode bien. The second point to note when we want to fight fairly, this is a tool. One of the rules is that you need to avoid ultimatums. An ultimatum is a non-negotiable demand. Mostly you will say that you do this else, or I give you this time. If you don't bring it, this will happen. And so anytime that you give ultimatum in your relationship, you don't give the other person the opportunity to also express himself or herself. And so by doing so, that individual feels maybe used, not given the opportunity. So generally, these ultimatums lead to counter ultimatums. And so it will leave little room for genuine negotiation. An ultimatum puts the receiver in the child position and the sender in the parent position. Negotiates, neither person gets a chance to negotiate from the adult position that we have discussed already. Ebi wo ho a damembre yi su no ho hia da enye wo dofro kasa eye menfa o hyebi nto no do de ye da madi na sanya eye o ye interesting obi nyi na no dofo no kun ana na yer titi na menfu na yedi ho fo onye na yer kasa na waka chende ame na mese me ye benyin ma kasa na anya obi anka bi wo fie ha biem na wala edi da me hye de to kun ana wo yer na da ono nso be da emma ohu de sabio oya abofo be bi na ono so fi de onya afroba obi asabio mi kasa yin na war eze oya afroba nka enwa no nti sanyin na kasa de yedamazi nyedamade memo da mebri amfa nzi da mudwuma ya de no obesi no eba ne amano kwan de no so nye bibi da manfa mbo wa ano na ono mboa na onfa enyije mba asetena mu ono nti dembra music amekan no onma ho na bia hina no wanye honaze de ebinum a wanyinyin wanye honaze de mmofroma nti no so yenhye ne so de mamma yenye adofo ahyankasa hena adofo nkasa na yen fa ohyebi nto on de ye anya dama de anade amema adwen na meche meme bia nka bi ye mbo bredam na onfanyi je mfambra de bebia there's that openness, that there should be that mutual understanding between the two of you. Yet another rule worth considering is that if one loses, both lose. Have it in mind that this is a rule that will help you fight fairly. Indeed, fight in an intimate relationship is not an athletic, or if you like, debate or competition in the marketplace. The baby and so there say enye wodofo ewo ho a se bibi na odi nkugu a ewo anukonkor mu bibi na wa ba na wo cheche wa adwen beyin bi na adwen ye de na be se bi na adwen de amede menye obi ndi asama menzifo nti asamko no ono odi fompo a obobo modi na di bibiara de yiyi no ho ano mesrawara se enye wodofo ewo ho na worobo bre na de bibia wa adwen de awenye obi nkasama nzifo nti no intien na
if the one we are in the kede say yerokun ntokwa ewo nkitamuzimu anade aworoma eze da madwene hye wotiri ma ahona bie hina no na obobbo hwan ne sentir onye de awona ereka de enyi bi enyi ne nkontokwa menzifo oye no kwa yemo bi no wo ha so ye brofo ne yereka ye tibrofo pa we can use what we call sophisticated logic in our presentation, and in that case you may win, all right, leaving that other partner of yours unhappy. Now, in a case where one person is a better debater than the other one, the better debater may win arguments, but he or she will lose just as surely as the partner does. The relationship will become less open and cooperative. The goal of fighting fair in a family is not to win or lose the argument, but to work together to find solutions that are acceptable to everyone in that relationship. And the entire today, so one reason to me a church and semu and I am myself what I would do for me for the free the annual yet tire how one and say how be siena. Nurse and painful abwengwana yedi asamana onam there ahene ye how winya bota nti bo no kan sam no bebre na no bafu na benyin no so ya bota no yin one by one nti obi a on hyeda nsua ade wo ebusua sam ho kwachi no on de besia na no yedi nti na benyin no wabɔ ne timing wabɔ time wa time kuchu nti uja besia manala woro bia because she's pained na cheda adena shin tubu no kasa na da no yede na oyi so yede na benyin ni da to wodi oyi ni de no nkokor na mu da asem benyin ni kan na oye no kwar tubu na mpanyimfu na nyim no besia na peda o chede oboa na de tubu na mpanyimfu no mo baka de o fra na den besia na nyu onso ade wakere wo mbu a hwe obobuwa besia no mpo efo na ono na meka de se ye benyin na awan kase nyim de mary ye no onye o ana ebesia nso no wosu kaye bi na nya abota ma ekro no ebusuafo ana mpanyimfu bi kede na asamenye dawa yo wedifo but wo be fie no onye happy send wa anyim de mede ye no anye ne ye na se yakade ye dze anokonkwar ewe ebusuam obotum dze enyije aba ma ya atiodo mo we siesie hen asetena botaya osi hin anwuwa de the man no konkwa na yare no oye bribi na wato chema ewo hen nkitamuzim oye bribi na onkwaye ewo hen abreba no mo ono nti ya ma ho kwan na ya cheche hen adwen dem robe ya ebrefofo no yense no nkwadama adzina no ho biem na hen abia hina ya beye anokonkwa no boko na ewie na mehuda mpa ize aha na ode yezeto omda ahyase na dem na no dwen na so yewie no mehude modofi ma Erican menyo ya adwen ono so da ma bebi wo hoba for wodin bi na ho hina wa abo wa pampam som na asetran no etuma akodo asomdwem ma yepede yeka na yibu phone lines no eto wonde na wo so ede wo asembisa na ewamwe bi a ede baba no ede aba no we want to talk about the very last rule for today that will be helpful for us as we fight fairly, and that is say what you really mean. As conflict increases, people often fail to say what they really mean. And so something that must be said explicitly is shrouded. And if that happens, it doesn't give the other person the opportunity to understand you and to appreciate what you are saying. And say, ma ohia oye nhyehyeye a yedigu akwano mobotum abohe ma yidza no konkwara na ye ya no baba na mentem waso aworum hina na chi no obotum aboa ema yen asetena no still yetumi atena ho yija abamenyi de se enye wodofo bi nya mentem ho asa na no konkwara mesrewara ma ewo de ekan memfensan bi nkwa wanwan kan straight na fache enda mentum ankwa adwuma sentrin de Maresika was bofo car no po muntum ana nansem muntum nkwa adwuma sentrin de mo ho asa na iwa nyim de nyisika wo na dzensam ne namda ma besia na benyin no so onte wase ente kwa na onyo boko ente ma
sentire pa ma oman tum pede ye damaze ko no so etolometale pa damara o obi wa tolometale sentire yi de na lenyim de se o ye besi a white ayen o ye benyin so a ebia ne sisu bi ye ne yew odo kan no kwa obi kwa na ahoze na okofom odo kan ma odo fo ne te na so onyo wo nhihye bia wo no hina wo beka abom no waye na moma mfa nhye ho na oye de obi sa wo ntumi nkyere na de na mchanchen ye de hon besi inde na mesan ekan fo mo wonde morkodo bia na butum ehunyen wo Facebook live ewo know yourself gh se ekọ Facebook na bo know yourself gh a simple amba mato hen ntama ma okrodo bia no ebutum ete ewo ho eye wote nso a obutum na wa share na afoforo nso wa tibi edan me hwanze nkomo bi de odofo bi pye edan 2 bedroom flat ewo yumat na nkwa ado he ya bi say what edan 2 bedroom flat Fredam na me 0244 980402 0244 980402 afi wo me yinze nkomo wo so ebre na edu ebutum afre efra ebo wuzina na ache aha mama on fra me na man one first studio line here 0204 988889 obi aba dada oma yente. Hello good evening wasn't na baby a refrefi aboso but fraud and Mr. Asare, Enrique Asare. Okay, Mr. Asare Mpacho inte we. Alias Mampom Bedu. Okay, Mampom Bedu Edels inte we. Okay, the American also Romans chapter 11 verse 12. No, say you're going to yeah. Ọbẹ̀rù ha yóò di yẹn kúrò bẹ́ẹ̀ma ní sọ wọn pẹ́ ọ́ mẹ́jì yìí ọbẹ̀ bí àwọn àwárí wò náà ní nsá ṣe bẹ́ẹ̀ bí bọ́tò náà èmi kúrò kọ̀ọ̀kan ẹ̀ńtí mi jí sika náà ní mi àdá mẹ́mẹ́jì yìí ọ̀hún jẹ́ sí verify code secondly ok bẹ́ẹ̀ma mẹ́nam hɔ ẹ̀hún sọ ọbẹ̀ bí ọbaa no àtàrà ọ̀sẹ̀ náà tíyẹ̀tíyẹ̀ ní wà bọ́ mẹ́ṣì. Na bema kwa kawa semana obanu tuku nso for the ancient Christ because evangelistic work in the Radisi yenye che wako tena tapo dem ngo nti se bema ni bibi na yenye na oka se oba